Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the medal winner ceremony of the ISU European Figure Skating Championships 2022 Tallinn, Estonia. This is a medal ceremony for ladies short program. Third, and winner of the ISU small bronze medal from Russia, Alexandra Trusova. Second, and winner of the small silver medal from Belgium, Loena Hendricks. And first, and winner of the ISU small gold medal from Russia, Kamila Valieva. Thank you, ladies and gentlemen. Congratulations to the medalists again, and we will continue with the press conference. Нельзя. Welcome everyone to the press conference of women's short program. Congratulations to all the small medal winners, Kamila Valieva, Loena Hendricks and Alexandra Trusova. First question to you, Kamila. A wonderful performance from you today. And did it help you in any way that you have already had success in this arena? You won your Junior World Championships gold medal here. Спасибо большое. Ну, я себя здесь чувствую как-то по-домашнему, потому что я здесь была, и я когда выходила на лед, меня прям перенесло на 2 года назад на юниорский чемпионат мира. Я как будто бы отсюда и не уезжала, и все настолько родное, и может быть, да, может быть, это мне и помогло. Yeah, I really feel at home here, and when I went out on the ice, I remember the Junior World Championships 2 years ago, and it was like I never had left from here. Everything was so familiar, so maybe, yes, it did help me. And a question to both Loena and Alexandra. Could you tell us a little bit about your performance today, and what do you think you have to do to try to catch Kamila on Saturday? So Loena first. It's on already. Okay. I just will do my best again, but I think Kamila is way too good for me. But I just will try to enjoy my skating and yeah, to do my best. Ну, я не расстроена, что упала с акселя, и все остальное вроде сделала нормально. Буду работать, надеюсь, аксель получится. Вот, все. Аксель выехать. Well, I'm upset that I missed the axle, but everything else was fine, so I will work on that. And the question what she needs to do in order to catch with Kamila is land the axle.
Thank you. So if anyone has any questions, please raise your hand. Yep. Для Саши Трусовой у меня два вопроса, если позволите. Саш, первый, во время акселя, понимаете ли вы, когда заходите в него, получится он и не получится? И второй, расскажите о своем питомце, как его зовут, сколько стран он с вами уже проехал, и всегда ли вы берете его с собой? First, there's two questions for Alexandra. First question is, when you went for the axle, did you realize that it will work or not work? How was the feeling? And please tell us a little bit about your dog. Во время прыжка, конечно, понимаю, получится или нет. На заходе нет. Стараюсь сделать все, чтобы сделать. В полете уже понимаю, получится или нет. Про собак я могу говорить вечно. Это пудель Тикап. Его мне привезли из Китая. Ее зовут Круэлла, в честь моей произвольной программы. Вот. Ну, дома ее зовут Элла. Она ездила пока что только в Челябинск на контрольные прокаты, в Санкт-Петербург на чемпионат России. И вот сейчас приехала в Таллин. Третья, да. Well, as for the axle, when I'm jumping, when I'm in the jump, of course I know if the jump will work or not, but not during when I'm entering the jump, when I'm setting up for it. And my dog is a teacup poodle. She is from China, and her name is Cruella. It's in honor of my free skating music. And she was with me in Chelyabinsk at the test skates, at St. Petersburg, at the Nationals, and now she traveled with me to Tallinn. Any more questions? Yes. Спасибо. Дмитрий Кузнецов, Спортэкспресс. Вопрос Александре и Камиле. На этом чемпионате Европы каждые 24 часа тест на коронавирус, в отличие от российских соревнований, насколько я понимаю. Нервирует ли это как-то дополнительно? Потому что, наверное, риски какие-то есть. И стали ли вы в преддверии Олимпиады, может быть, больше, не знаю, ходить в масках, как-то меньше появляться на публике, в общественных местах? Потому что, тестов там будет много, и можно попасться случайно абсолютно. Спасибо. Question to Alexandra and Camila. So, how do you feel about that? You are here tested against there's coronavirus testing every day, and does it make you nervous in any way? And did you maybe change your habits and wear more the mask, avoid public spaces because anything can happen? То, что здесь каждые 24 часа тесты, не пугает. Мы стараемся, скорее всего, все время ходить в масках, как начался коронавирус, потому что это все-таки наша же безопасность. Это не зависит от того, что на Олимпиаде или здесь каждые 24 часа тесты, и то, что на Олимпиаде будет больше тестов. Мы стараемся все время быть в масках и стараться не выходить в очень людные места, но иногда бывает. Но все равно, если даже бывает, стараюсь максимально себя обезопасить. Не мешай, не мешай. So the testing is not really nerve-wracking. There's tests every 24 hours, but we try always to be in masks because of the coronavirus. It's for our own safety, and it doesn't really matter if there are tests or not. And we try to avoid public and crowded spaces. Sometimes it happens, but we try to avoid it. Я полностью согласна с Камилой и про тесты. Тратим мы 5 минут в день на то, чтобы сдать тест, никак это не влияет ни на что. Вот. А также стараюсь ходить в маске и меньше, это тоже не зависит от коронавируса, просто перед важными соревнованиями всегда меньше ходишь там, где много людей, где много народу, чтобы меньше заражаться.
Yeah, I totally agree with Camila, and that doesn't really affect us. And I'm trying to wear the mask, and just before important competitions, we try to avoid crowded places, and not only because of coronavirus, just not to get sick with anything. Okay, so now we have a question from the virtual press conference. Phil Hirsch is first. This is a question for Camila. Can you hear me? Yes. Okay. Camila, watching all of your competitions this season, it seems every time you look more mature and you skate with more maturity. Do you have a sense of the same thing, that you are skating and looking a lot more mature? And have you worked especially on that? С каждым стартом я стараюсь, да, скорее всего, прибавлять и в своем катании, и в каких-то эмоциях. Наверное, понятно, что я взрослею и физически каждый день, и, наверное, морально тоже чувствую себя немного взрослее. И на тренировках очень много отрабатываем программы, и просто с каждым стартом ты выходишь и просто начинаешь иногда получать удовольствие от своего катания, от того, что ты делаешь, от того, что ты стараешься порадовать зрителей, порадовать судей, порадовать своих тренеров и кататься, наверное, больше для себя уже стараюсь. Well, with each competition, I'm trying to improve, to improve things, to do in the motions and the skating, and also grow more up. And I feel that I'm growing up also mentally. And in practice, we are working really a lot on the programs, and with each competition. I try to start enjoying more and more what I'm doing, and I want to make happy the judges and the coaches and the spectators, and I'm also skating for myself. Also from the virtual press conference, Jean-Christophe Berlot, please. Thank you very much for Patinage Magazine. I'll ask you, Luna, if I may. Can you tell us, you've grown also a lot with that Caruso program, and I wanted to know how the more it goes into the season, how you feel that you really embody that program. In the beginning, it's also really new, so you have to grow in the program, and by doing it a lot, everything gets better and better, and also the perfection of the program. We try to work on all the details, and I think that's getting better through the season. It worked. Thank you, Luna. Now, from the virtual press conference, Zhang, please ask your question. Hello, my question is directed to Sasha Trusova. Just now we talked about your dog, and I wanted to know how does bringing your puppies to the competitions with you would help you mentally, maybe, or psychologically? And also, how did you decide on which one of your dogs that you will bring to each competition? Мне очень нравится, да, брать с собой собаку на соревнования, потому что в номере становится уютно, как какой-то
придает комфортность именно в номере, приходишь и как будто оказываешься дома из-за того, что есть собака. Беру я с собой раньше, естественно, Тина и Элла, они маленькие, поэтому их удобно брать. Тине исполнилось 8 лет в декабре, и я думаю, и всегда она, наверное, не могу сказать, что ей очень нравилось ездить, она волновалась, по ней было видно, что она не прям получает удовольствие. Элла же по-другому, она очень любит все делать, она даже любит очень на льду. Это, наверное, единственная собака, которая сама выбегает на лед, когда открывается дверь раздевалки, и бегает по льду по кругу. Вот. Ей не страшно ничего, она какая-то необычная, поэтому, мне кажется, ей доставляет удовольствие ездить. Yes, well, I really like taking the dog with me to the competition. It adds some comfort for me. I just feel more comfortable and like at home when I come back to my hotel room. And as for taking which one, I used to have Tina, but Tina, the Chihuahua. Tina is turned 8 years old in December, and I never thought that she really enjoys going to the competition. She always was very excited, well, like a little bit nervous, and so I don't think she really liked it. But Elochka here, she really likes it, and she's also the only one of my dogs that likes to go out on the ice by herself. So she might run on the ice and just run around on the ice. And she is not afraid of anything, and she seems really to enjoy to travel. We have more questions. Yes, please. And then also at the back. And then these are the last questions. I have a question for Luna. When you were growing up, what skaters you've been looking up to? Who inspired you? And who probably in latest skating is a real icon for you? И вопрос к девочкам. Вы планируете пойти болеть за, может быть, мальчишек сегодня или на пары? Какие-то другие соревнования вы стараетесь смотреть, пока ваша программа еще не закончилась? Lena, go ahead. When I was a kid, I was looking up to Joanie Rochette because she was mentally really strong, and I still remember her Olympics. And also Karolina Kostner because she's also European, and she had really good results, and also she's like a really aged skater, so that's what I admired on her. The question to Camila and Sasha was if they are going to watch before their event is finished, if they are going to watch other events like the pairs or the men. Если бы у нас закончились уже соревнования, я бы с радостью пошла бы поболела из-за наших пар и из-за наших мальчиков, но из-за того, что они выступают в 10 часов вечера и в 9 часов вечера, а у нас еще завтра тренировка и вообще послезавтра произвольная программа. Мы за них болеем, но все же в номере, чтобы минимизировать и контакты с окружающими, и чтобы не расплескаться, наверное, не расплескать свое такое чувство. Вот. Но, конечно же, мы будем болеть за наших мальчиков, и за Мориса тоже будем болеть, он считается как наш, и за пар, и будем их поддерживать, но, пожалуй, на расстоянии. We would love to go and watch the competition, but if our competition would have been done, but they are competing in the evening, 9, 10 in the evening, and we still have tomorrow our practice, and then the day after tomorrow we have our free skating. So we will support them, but we will support them watching from our room, and also to minimize the contacts and not to let go too much. And but obviously we'll support them. Also our Russian boys, and also Morris Kvitilashvili, who feels like ours, and as well our pairs. But we will do it from a distance. Я тоже могу сказать, что
Мы ходили болеть, например, на мире, у нас закончилось произвольно раньше. Мы с Аней специально ходили и тренировку смотрели, и выступления мальчиков, болели. Вот. И сейчас, конечно, мы заканчиваем последние, и вообще очень часто, почти всегда девочки заканчивают последние, и поэтому мы ничего не успеваем посмотреть, никого, и до соревнований, конечно, не ходим. Well, at the World Championships, we went to support the others because we already finished earlier, and so we went to support them and watch their practice as well. But here we are skating last. We are finishing last. Actually, it's quite often that we are finishing last, so we do not have the chance to watch them live, and so we don't do that before our own competition is done. So we had last question at the gentleman at the back. A question to Luna. You had a huge success at the Worlds in March, and then you've been having a great season this season. So at some point during this season, do you think your mindset changed, or do you think you have a higher expectation in yourself? I think if the trainings are going well, then the mindset is also good. And also you have to trust yourself and trust the things you do on the ice. And I think that's the most important, to believe in yourself and to enjoy skating. Because today I just said to myself, like, I want to enjoy and work hard, and that's all what was in my head. Thank you everyone for attending the press conference, and good luck to all the girls on Saturday. Thank you.